1 Corinthians chapter 3. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 3. So we understand very clearly. Read verse 1 to 3. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama na watu wenye tabia ya rohoni, bali kama na watu wenye tabia ya mwilini, kama na watoto wachanga katika Kristo. Naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam hata sasa hamkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Maana ikiwa kwenu kuna husuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Paul talks about the church being in a place of carnality. Paulo anazungumza kuhusiana na kanisa kuwa katika namna ya jinsi ya mwilini. They are born again, Wamezaliwa mara ya pili, but they are still unspiritual. lakini bado hawako katika hali ya kiroho. They're still thinking naturally. Wanaweza kufikiri tu katika hali They are ya still ya kimwili. Fleshly Christians. Wanaongozwa na mwili zaidi. Clear? Iko wazi? 1 Peter 2 Katika waraka wa kwanza wa Petro, verse 1 and 2. which chapter? 1 Peter 2 Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya pili mstari wa kwanza na wa pili. Basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na usuda na masingizio yote. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ila kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Peter describes the same condition. Petro anazungumzia jambo kama hilo hilo, A church of born again Christians kwamba kanisa ni watu waliozaliwa mara ya pili, who are naturally thinking, lakini wanawaza katika jinsi ya asili ya kimwili, fleshly, wanaongozwa na mwili, carnal. katika hali ya kimwili. Both Paul and Peter, Na Paulo na Petro they both say wote wanasema that these Christians, kwamba waamini hawa, what do they need? je, wanahitaji kitu gani? Porters, Wanahitaji what nini? do these Christians need? Je, wanahitaji nini waamini hawa? They need milk. Wanahitaji maziwa. Simple message is sure. Ni ujumbe wa hali ya kiwango cha uelewa chini kabisa. With the baby in the front, Elijah, Jeremiah. Mtoto huyu hapa mbele, Jeremiah can only drink milk. anaweza tu kunywa maziwa. You're not feeding him steak Na unajua huwezi Not kumpa yet. chakula kigumu bado, because he's not ready for kwa meat. sababu hajawa tayari kwa chakula kigumu. He can only have milk. Anaweza tu kupokea maziwa. That is the foundation Na huu ndio msingi for Jeremiah, the kwa ajili baby. ya Yeremia kama mtoto. For the new Christian, Na kwa mwamini mpya, newborn believers, mwamini mpya aliyezaliwa, babies in Jesus, ambaye huyu ni mtoto You mchanga need kwa Kristo milk. Yesu, anahitaji maziwa. but what is the milk? Je, maziwa ni nini? Now go to Hebrews chapter Wacha 5. tuende katika Waebrania sura ile ya 5. Now in chapter 5, Katika Waebrania sura ile ya 5, the writer of Hebrews mwandishi wa kitabu cha is Waebrania teaching about the high anafundisha priesthood ministry of kwamba Jesus. namna gani ule ukuhani wa Yesu Kristo ulivyo. And the high priesthood ministry, Na ukuhani huu, as we heard yesterday, kama tulivyoweza kusikia jana, we are called to be believer kwamba priests. tumeitwa kuwa waamini ambao wana ukuhani ndani In yao. other words, Katika maneno mengine, we should be mature lazima tuwe watu tuliokuwa, so we can teach ili others, tuweze kufundisha wengine, because that's what priests kwa do. sababu ndivyo ambavyo ukuhani ulivyo. Okay? Sawa? But then Paul says, the writer of Hebrews says Na this mwandishi huyu wa Ibrania anasema in verse 11. Just read katika one mstari verse. ule wa 11 anasema ambaye tuna maneno mengi ya kunena katika habari zake, na ni shida kuyaeleza kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. He wants to teach them, Anatamani kuwafundisha, but they can't understand. lakini anaona hawezi kuelewa. Verse 12. Mstari ule wa 12, kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Can you see what he's saying? Sijui kama unaona alichokisema. You should be teachers. Unaweza sasa ukawa kwenye nafasi You ya should be walimu. teaching others. Mnatakiwa sasa mwe katika nafasi ya kufundisha. You should be wengine. mature, Mnatakiwa mwe mmekuwa sasa. but you need to be taught Lakini again. still bado mnahitaji kufundishwa. And what does he tell them? You need to Na be je, taught. anazungumza nao kitu gani?
the first principles, anawaambia lazima The foundation wafundishe teachings. mafundisho ya awali kabisa. you need milk Lazima muhitaji maziwa and not solid food. na sio chakula kigumu. Verse 13, Katika mstari And wa 13 na wa 14, kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga, lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya. you're unskillful. Umekuwa katika namna hauna You need to ujuzi, be exercised. lazima utumie sasa ujuzi uliopokea. It's normal for Jeremiah Sio tena kwa Yeremia hapa. at this age Hapa katika not to umri be walking. kuhusu It's kutembea. normal. Sio hivyo. It's normal that he's not talking. Ni unajua ni sawa, ni kawaida It's, kwake kwamba hawezi kuzungumza. it's normal he's not reading books Na yet. ni kawaida kwake hawezi kuandika au kusoma, But the time must come lakini kuna muda utafika where he must leave the milk kwamba lazima achane na maziwa, and he must start eating solid food. aweze kuanza kula chakula kigumu. And in verse 1, Na katika mstari ule we wa read kwanza, this 1, 2, and 3 of chapter 6. unaweza ukaona katika sura ile ya 6 mstari wa kwanza na wa pili, He says this in verse 1, anasema katika we mstari wa must, kwanza we must leave kwamba tunapaswa kuyaacha this foundation. We must move mafundisho on. haya ya msingi na kuendelea. Read it. Biblia inasema katika mstari wa kwanza sura ile ya 6, kwa sababu hiyo tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuufikirie utimilifu, tusiweke msingi tena wa kustubia kazi zisizo na uhai, na kuwa na imani kwa Mungu, na wa mafundisho ya mabatizo na kuwekea mikono na kufufuliwa wafu na hukumu ya milele. Those 6 principles: Unaona kanuni hizi 6, repentance from dead works, kuzitubia kazi Faith toward zisizo God, na uhai, doctrine of baptisms, ni mafundisho ya mabatizo, laying on of hands, na kuwekea mikono, resurrection of the dead, na kuhusu ufufuo wa eternal wafu, judgments. na hukumu ya milele. That's the foundation. Hivi ni mafundisho ya msingi. That's the teachings of the Ni apostles. mafundisho ya mitume. And we can expound on Na those unajua unaweza things. ukaeleza zaidi kuhusu We haya. give much teaching on those Na tunatoa porches. mafundisho zaidi kuhusu mambo haya. But that's the foundation. Lakini haya ni mafundisho ya wazi. This is milk. Haya ni maziwa. Meat Chakula kigumu is not difficult things. sio kitu kigumu. Because in John chapter 4, Katika Yohana sura ile ya 4, Jesus meets the woman at the well. Yesu Kristo anakutana na yule mama The katika disciples went to buy food. na unajua watumishi wanafunzi They come walikwenda back kununua chakula na and they say to him, na Master, wanamwambia kwamba Bwana, eat. kula. And what does Jesus Na say? Yesu Kristo anajibu nini? I have meat Anasema ninacho chakula that you don't know about. ambacho hamkijui. Remember that? Je, mnakumbuka He verse? says, my Anasema, meat chakula changu is what? ni nini? Who knows that verse? Nani anayefahamu? My meat. Chakula changu. Shout it, my brother. Yeah, sema kwa nguvu kabisa. Ni kufanya kusudi la Mungu. My meat Chakula is to changu do the ni will of my kufanya Father. kusudi la Baba yangu. Meat Chakula is kigumu, not deep doctrines. chakula kigumu sio mafundisho magumu. Meat is doing the will of Chakula God. kigumu ni kufanya kusudi la Mungu. Church, Kanisa, meat is when you drive in the car. kigumu ni pale unapoendesha Milk is when you're learning the principles. maziwa ni pale unapofundishwa kanuni zile za But awali. when you drive the car, Unapoanza kuendesha lile gari, that's meat. hili ni chakula That's the kigumu. will of God. Hili ndilo kusudi la Because Mungu. what does God want? Kwa sababu Mungu anachotaka ni He nini? wants us to drive the car. Anataka sisi tuendeshe hilo gari. We'll understand the mechanics later. Tutaendelea kuelewa baadaye kuhusu na mechanics. Meat is not understanding the Na mechanics. sasa chakula kigumu sio kuelewa mechanics. Meat is doing the will of God. Chakula kigumu ni And kutenda that's the kusudi la Mungu. problem in the Na church. ndio tatizo katika kanisa. The church is full of people, Watu wamejaa katika with a lot of kanisa Bible knowledge. ambao wana ufahamu mwingi wa Biblia. but who's doing the Lakini will je, of ni God? nani anayefanya kusudi la Mungu? That's the challenge. Hapa ndio changamoto ilipo. And that's why the Na apostles ndio maana sasa mitume giving us the milk wanatupa maziwa help us ili yatusaidie very early awali in our kabisa Christian walk. katika mambo yetu ya kuanza Ukristo learn tuweze kujifunza, to discern the will of tuweze God. kuelewa kusudi la Mungu Even before the teachers come. hata kabla walimu hawajaja. New Christians Waamini wapya can learn wanaweza kujifunza when they receive the milk wanapopokea maziwa to discern kuweza kutambua the will of God. kusudi la Mungu. And we've got to get people Na to discern lazima tuwasaidie watu waweze kugundua God's will kusudi la Mungu as quickly as possible. mapema iwezekanavyo, Because we want kwa functioning sababu Christians, tunahitaji Wakristo wanaotenda not kazi, just knowledgeable sio Christians. Wakristo waliojaza tu maarifa.